হ্যাঁ, আজকে এই প্রশ্ন উত্তর পর্বের এপিসোড 3। তো আগের দিন বেশি প্রশ্ন ডিসকাশন শেষ হয়নি, তো আজকে আমরা সেই বাকি যে প্রশ্নগুলো ডিসকাশন শেষ হয়নি সেগুলো আলোচনা করব। তো যে হ্যাঁ এক মিনিট একটু অফ করে দেখ গীতাটাকে শুনি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রশ্ন বলছি। স্টার্ট হয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্টার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ চলছে। হ্যাঁ, তো তারপরে প্রশ্ন যেটা এসেছিল সেটা লিখে রেখেছি, সেটা বলছি আমি। শুনে থাকি ভগবান নাকি কল্পতরু, সব মানুষই নাকি তার ছায়াতেই থাকেন। যদি তাই হয় তাহলে মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না কেন? হ্যাঁ, কল্পতরুর একটা কাহিনী আছে বটে, যে কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। তাতে এখন সমস্যা হচ্ছে যে ইফ ইট ইজ রিয়ালি সো, যদি তাই হয় যে গাছের কাছে যা চাইলাম পেয়ে গেলাম, তেমনটা হলে তো মানে তাতে আমাদের ভালো নাও হতে পারে। আমি তো না বুঝে চাইছি। আমার ধরা যাক আমি রাজনীতি করি, আমি কোনো একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করি, তখন আমি এমন কিছু চেয়ে বসবো, দেখা গেল আমি সেই দলটাই জয়লাভ চাই, সেই দলটা জয়লাভ করে দেখা গেল মানুষের টাকা পয়সা তাই লুটপাট করতে হবে, তাহলে তো ভালো হবে না। তাহলে কল্পতরুর কাছে যা চাইবে তাই পাবে, তাই যদি হয় তাতে তো আমাদের ভালো নাও হতে পারে। আমার রাগ হলো, আমি বললাম বাবার উপর রাগ হলো, বাবাকে মেরে ফেলো, বাবা মরে গেলে কি আমার ভালো হবে? সেই জন্যে তাতে আমাদের খারাপও হতে, সেই জন্যে আমাদের পূর্ণ ভগবান এমন ব্যবস্থা করে দিলেন যে কল্পতরু সরিয়ে দিলেন। ভগবান কল্পতরু, তার যে কল্পতরু মূর্তি, সেই মূর্তি অপসৃত করে দিয়েছেন। তাতে ভগবান বরং আমাদের যা দেন তাতে আমাদের কল্যাণ। হ্যাঁ, লোকে সেটাই ইচ্ছা করে। সাধারণভাবে আমরা যারা এই মনুষ্য শরীরে রয়েছি, আমরা সবসময় এমন কিছু চেয়ে বসি যাতে আমাদের খারাপই হয়, পরিণামে দুঃখ পেতে হয়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার ৮ম অধ্যায়ে একটা বলা আছে যে আমাদের অ্যাপারেন্টলি যেটা সুখের কারণ, অ্যাট দ্য এন্ড সেটাই দেখা যাচ্ছে দুঃখের কারণ। সেই জন্যে বরং ভগবান সেই জন্যই তাদের মানে ইচ্ছাগুলো সব পূর্ণ করেন না। হ্যাঁ, এইটুকু দুঃখই যথেষ্ট। আর দুঃখ কেন চাই আমরা? কল্পবৃক্ষ এবং দেবতা দোকানদারদের মতো, কিন্তু ভগবান তো বাবার মতো। বাবার কাছে যা চাইবো বাবা বুঝে দেবে যে এতে এর ভালো হবে না খারাপ হবে, তাই না? আর কল্পতরু হচ্ছে দোকানদার, এটা দিলে ওটা পাবে, পয়সা দিলে তোমাকে মদও দিয়ে দেবে, গাঁজাও দিয়ে দেবে, আফিমও দিয়ে দেবে, পটাশিয়াম সাইনাইডও দিয়ে দেবে, সবই দিয়ে দেবে পয়সা দিলে। হ্যাঁ, পয়সাটা পাচ্ছ না, কল্পতরু তো দোকানদার, তার কাছে তুমি যা চাইবে ভালো মন্দ বিচার না করে দিই। আর ভগবান হচ্ছে বাপ মায়ের মতো, এই তুই সিগারেট খাস না, এই তুই এটা খাস না, সেটা খাস না, হ্যাঁ ওটাতে ইয়ে আছে, ওটাতে তাই আছে। সেই জন্য ভগবান যেটা দেন সেটা বুঝেই দেন। আর ওই কল্পতরু মূর্তি, হ্যাঁ, তার কল্পতরু রূপ তিনি সব সময়ের জন্য রাখেন না। বড় বড় সাধক যারা জগতের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, যেমন ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, শঙ্করাচার্য, এরা মানুষকে যা বলেছেন তাই বলেছেন।
কোনো প্রার্থনা নিয়ে যদি বলতে হ্যাঁ ঠিক আছে এর এইটা দরকার, বলে তথাস্তু, তথাস্তু বলেছেন, হয়ে গেছে। অতীতে আমরা এরকম বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান পাই যে একবার একজন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, পায়খানা বমি টমিতে সে যখন মরে গেছে, তখন তার এক গুরু ভাই গিয়ে যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীকে বললেন, বাবা অমুক তো মারা গেছে, কি হয়েছে? বলে সারা রাত ভেদ বমি পায়খানা সমস্ত খুব হয়েছে, এখন দেখলাম আর প্রাণ নেই, তার মুখের মধ্যে খানি মাছি একবেলা বসে আছে, আপনার কাছে সকাল হয়েছে আর ভোরবেলা হতে আপনার কাছে চলে এলো। তো লাহিড়ী বাবার সামনে একটা বড় প্রদীপ জ্বলছিল রেড়ির তেলে, উনি একটা শিশি চাইলেন, একটা শিশিতে কিছুটা ওই প্রদীপের থেকে রেড়ির তেল ঢেলে দিয়ে বললেন, এটা ওকে হা করিয়ে মুখের মধ্যে ঢেলে দাও। তো লোকটা দৌড়ে সেটা নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিতেই সেই লোকটি বেঁচে উঠল। এরকম আমি বইতে পড়েছি। সেই জন্যে এটা এটা মানে শ্রীরামপুরে সে ভদ্রলোক থাকতেন, যে যিনি নিয়ে গিয়ে ওই মুখে ঢেলে দিয়েছিলেন, এরকম বইতে লেখা আছে। তো সেই রকম তারা মহাপুরুষরা চাইলে দিয়ে দেবে, কিন্তু ভগবান কল্পতরু হলে পরে অসুবিধা আছে। ভগবান হচ্ছে পিতার মতো, যাতে আমাদের মঙ্গল হয় সেটাই করে থাকে। বোঝা গেল? ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, পরের প্রশ্নে যাচ্ছি। জগৎ সংসারে সৎ এবং অসৎ সব রকমই আছে, কিন্তু ভগবান সৎ ইচ্ছাও পূর্ণ করেন না, এমন কেন? হ্যাঁ, সৎ ইচ্ছা, সৎ অসৎ, অসৎ লোকের ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া, কিন্তু সৎ ইচ্ছা আমরা যেটাকে অ্যাপারেন্টলি সৎ ইচ্ছা মনে করছি, ওই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে অসৎ ইচ্ছাও থেকে যাচ্ছে। পুরোটাই যে খাতবিহীন সোনা তা কিন্তু নয়। আপাত দৃষ্টিতে যেটা সৎ, তার সঙ্গে কিছু অসতের মিশ্রণও থেকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যেমন আমাকে যদি ফার্স্ট করিয়ে পরীক্ষায় ফার্স্ট আনার, ভগবান এটা সৎ ইচ্ছা, ভালো ইচ্ছা, যে হে ঈশ্বর তুমি আমাকে ক্লাসে ফার্স্ট করিয়ে দাও। এবার যে ছেলেটা কম্পিটেন্ট, আমার সৎ ইচ্ছার মধ্যে এমনটা আছে যে যে ছেলেটা ফার্স্ট হওয়ার উপযুক্ত, তার মানে তাকে সেকেন্ড করিয়ে দাও, আমাকে ফার্স্ট করিয়ে দাও, তাই না? অর্থটা সেরকম দাঁড়াচ্ছে যে আমাকে পরীক্ষার প্রথম স্থান পাই, তাহলে আমাকে প্রথম স্থান পাওয়াতে গেলে যে ছেলেটা আমার চেয়ে বেশি পড়াশুনো করেছে বা আমার চেয়ে বেশি জানে, বেশি খেটেছে, তাকে সেকেন্ড দিতে হয়। তাহলে সেটা মানে, তাহলে আমার ইচ্ছাটা কি সৎ রইল? আমার ইচ্ছাটা সৎ নয়। তার চাইতে কোনো ইচ্ছা না করে যদি মন দিয়ে পড়াশোনা করি, তাহলে ফার্স্ট হতে পারি। হ্যাঁ, এই জন্য সৎ ইচ্ছাও পূর্ণ হয় না। মানে প্রতিটা ইচ্ছার সঙ্গে কিছুটা অসৎ থাকবে। খাঁটি সোনা দিয়ে গয়না তৈরি হয় না, কেউ তার সেটা সোনার মতো দেখাবো না, বিচ্ছিরি একটা মাটির মতো দেখাবে। ওর সঙ্গে খাদ মানে ইম্পিউরিটিস মেশাতেই হবে। খাঁটি সোনা দেখতে, যদি কেউ দেখে থাকুক তো দেখবে খাঁটি সোনা দেখতে বিচ্ছিরি লাগে। ওর সঙ্গে খাদ মিশিয়ে তারপর তাতে পালিশ টালিশ তুলে দিলে গয়না। তো সেই গয়না মানেই তাতে খাদ আছে, ইচ্ছা মানেই তাতে কিছু সৎ ইচ্ছা, বা ভালো পড়াশোনার ফার্স্ট হতে চাইছে, বা জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স পেতে চাইছে। আমি যদি কম্পিটেন্ট না হই, আমি যদি ইনকম্পিটেন্ট লোক হয়ে স্টুডেন্ট হয়ে আমাকে যদি জয়েন্টের আমি কম্পিটেন্সি নেই, অথচ আমায় দিয়ে দিল, সিট রয়েছে 10টা,
আমাকে দিয়ে দিল মানে একটা ভালো ছেলে, যে ছেলেটা এলিজিবল, তাকে ডিপ্রাইভ করে নিয়ে আমাকে দিতে হলো, তাই না? সেই জন্যে সৎ ইচ্ছার সঙ্গে অবশ্যই কিছু ইমপিউরিটিস বা অসৎ ইচ্ছা বর্তমান, সেই জন্যই সৎ ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। নেক্সট কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে কি, একটা বই, যে প্রশ্ন এসেছে সেই প্রশ্নের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে, একটা বইতে পড়েছি মানুষ যা কিছু কামনা করে সেটা পূর্ণ হওয়া খুবই দরকার, এটা কি সঠিক কথা? দেখো, কামনা তো অনন্ত, কামনার কোনো শেষ নেই। তো কামনা পূর্ণ একদিক দিয়ে, মানে যা কিছু কামনা করুক তার মধ্যে পূর্ণ হওয়া তো দরকার। পূর্ণ হওয়া এই জন্য দরকার, যদি পূর্ণ না হয় তাহলে ওই কামনা পূর্ণ করার জন্য, সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আবার জন্মাতে। আর যাদের বারবার জন্মাতে কোনো আপত্তি নেই তাদের পক্ষে কামনা করাতে কোনো দোষ নেই। হ্যাঁ, আর সমস্যা হচ্ছে কামনার কোনো শেষ নেই, কামনা বাসনা অনন্ত। সেই জন্য সব কামনা যে পূর্ণ হবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই, কারণ সব কামনা পূর্ণও হবে না, তার মুক্তিও হবে না। হ্যাঁ, ধরা যাক তুমি একটা গাড়ি কিনেছো, বা মোটর সাইকেল আছে, বা গাড়ি আছে, বা ব্যাটারি অপারেটেড কোনো গাড়ি আছে, একটা গাড়ি আছে। তুমি সেই গাড়িটায় উঠে চলছে গাড়ি, গাড়ি ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি গ্যাট হয়ে বসে আছো। ধরা যাক তুমি কলকাতা থেকে বারাণসী যাবে, কাশিতে যাবে, কিন্তু দেখা গেল গাড়িটা কলকাতা থেকে ছেড়ে মৌরিগ্রাম যেতে না যেতেই, বা ডানকুনি যেতে না যেতেই দেখা গেল যে গাড়িটা তেল ফুরিয়ে গেল, ফুয়েল এক্সস্ট। তখন গাড়ি আর চলছে না। কি ব্যাপার ড্রাইভার, গাড়ি বন্ধ হলো কেন? বলছে বাবু এর তো তেল একদম নেই, ট্যাঙ্ক ড্রাই হয়ে গেছে। তুমি তাকে চারটে গালাগালি করলে, ননসেন্স, তুমি ছিলে কোথায়? মিটারে শো করছে না, গাড়ির তেল কমে গেছে, পেট্রোল পাম্পে ভরে নাওনি কেন? সে গালাগালি খেয়ে চুপ করে আছে, কিন্তু তোমার কাশি যাওয়ার ইচ্ছা ওইখানে শেষ হলো। মানে তোমার জীবন, তোমার আয়ু ফুরিয়ে গেল, কিন্তু তোমার কাশি যাওয়া হলো না। এইরকম ভাবে আমাদের জীবনকাল ফুরিয়ে, এবার আবার পেট্রোল ভরা মানে আবার একটা নতুন শরীর পেলে তারপর তুমি বাকি কাজটা শুরু করবে। সেই জন্য আমাদের তো একটা কামনা হয় না, আমাদের অনেক কামনা। হ্যাঁ, বিয়ে করলে ছেলে হওয়ার কামনা হবে, ছেলে হলেই তাকে একটা কিছু বড় সড়ো করার কামনা হবে। সেই জন্য কামনাও শেষ হবে না, আর আমাদের বারবার জন্ম হবে। হ্যাঁ, মুক্তিও সব কামনা পূরণ না হলে আবার আসতে হবে। সেই জন্য মানে যে যত কামনা করুক এটা পূর্ণ হয়ে গেলে ভালো, কিন্তু যদি পূর্ণ না হয় তাহলে কিন্তু মানে তাকে আবার আসতে হবে। সেই জন্য মানে যে কামনাকে নিয়ে যে যে কামনা নিয়ে তপস্যা করা হয়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়, হয়, হ্যাঁ, সেই কামনাটুকু পূর্ণ হয়। যেমন ভক্ত ধ্রুব রাজ্য প্রাপ্তি কামনা নিয়ে তপস্যা করেছে। হ্যাঁ, তো পরবর্তীকালে দেখা গেল তার সেই ইচ্ছা আর নেই, তখন রাজ্য পাওয়ার তার ইচ্ছা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তো স্যাংশন করে দিয়েছে, তার কামনা তো গ্র্যান্ট করে দিয়েছে, তখন ইচ্ছা না থাকলেও তাকে হ্যাঁ মানে সেই রাজ্যটা নিতে হবে। ভগবান তা পূর্ণ করে দিয়েছে। একবার চেয়েছে, সেই রকম ভগবানের কাছে যাওয়ার সময় বিভীষণের মনে রাজ্যের কামনা ছিল, তো ভগবান তা পূর্ণ করে দিল। সীতাকে নিয়ে গেল, উদ্ধার করে রাবণ মূল্য, বিভীষণ রাজা হলো। হ্যাঁ,
অর্থাৎ প্রত্যেকটা কথার মানে হচ্ছে ভগবানের যুক্ত হওয়ার সময় তুমি ধ্যান করছো, তপস্যা করছো, সব করছো, কিন্তু সেটার সঙ্গে যদি কামনা থাকে সে কামনাটা পূর্ণ হয়ে যায় এবং পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেই কামনা প্রতিবন্ধক। এবারে ঈশ্বরত্ব লাভ করবে না একটা রাজ্য নিয়ে বসে থাকবে। বিভীষণ তো বড় সাধক ছিলেন, সে রাজ্য নিয়ে রাজ্য পূজা পালন করতে হলো বসে বসে। সেই জন্যে বেস্ট হচ্ছে কামনা না রাখে। কামনা রাখলেই ওটার জন্য ফিরে ফিরে আসতে। বোঝা গেল? নেক্সট হ্যাঁ, কোশ্চেন। আচ্ছা, আরেকজন স্ট্রিমে জয়েন করতে চেয়েছেন, আমি তাকে জয়েন করাচ্ছি তাহলে। Hey y'all, it's me, good old Johnny Rebel here. How are y'all doing? হ্যালো। Hello. হ্যাঁ, হ্যালো, কেউ এসছেন নাকি নতুন? Hey y'all, I was just calling in to bring y'all a message from the good old South. Kill niggers, fuck niggers, destroy. আমি আবার কানে ভালো শুনতে পাই না। কেউ নতুন এসছেন? উনি বোধহয় ফরেনার কেউ একজন, মানে এই বিষয়ে নয়। উনি কেউ নতুন জয়েন করলেন? কেউ কি নতুন জয়েন করেছেন? হ্যাঁ, কেউ একজন নতুন জয়েন করেছেন। Hey y'all, how's it going? It's me, good old Johnny Rebel. হ্যাঁ, What are you talking about? Do you have any questions about this topic? Yeah, I do. Then please ask. All right. Now, I got a question. How do you feel about the country of Pakistan? Actually, that is not relevant out here. We are talking about the spirituality related topics. Well, I was wondering about how you felt about the cyclical nature of life and human civilization. Do you think that we're entering the age of Kali Yuga? Uh, yes, we are already in Kali Yuga. I am referring to that. যেহেতু উনি ইংলিশে কিছু কোশ্চেন করছেন, উনি জিজ্ঞাসা করছেন, আর উই এন্টারিং ইনটু দ্য কলিযুগা? কি বলছেন উনি? আর উই এন্টারিং ইনটু দ্য কলিযুগা? আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি না কথা কি বলছেন। আর উই এন্টারিং ইনটু দ্য কলিযুগ? Yeah, we are already in the amidst Kali Yuga. That's what I thought too. We are passing through Kali Yuga. Now, I'm going to preface this with the story that I This heard. Kali Yuga, and the main feature of Kali Yuga is the speed. Speed is the part and parcel of our life. We are running on and on, running from early morning to till night. We are all running. Speed is the main feature of Kali Yuga. Amen to that, brother. I got another question. I was about to ask, who do you think is the Kalki avatar? I mean, is he supposed to show up sometime soon? In fact, I am a bit deaf. I can't listen to everything well. He's asking next is about the Kalki avatar. He's asking, is Kalki avatar going to reappear now? Yes, Kalki avatar is manifested through supercomputer, super fast internet. All these are the existence of Kalki avatar. It provides speed, more and more speed. It is, in fact, it is the existence, the speed is the existence of Kalki avatar. If you look at the image of Kalki avatar, that one person is like a horse rider. He is on a horse, and the horse is running
too speedily. He is a man with arm. It is the image of the Kalki avatar. Yes, Kalki avatar is the speed. Speed. Do you follow what I say? Right. Kalki avatar is the momentum involved. Now, I have a theory that Adolf Hitler was actually the Kalki avatar. What do you think about that? And I think that He is saying that he has a theory, he has a perception that Adolf Hitler was the Kalki avatar. কান খারাপ মানে He has a perception that Adolf Hitler was the Kalki avatar. Is that right or wrong? He is asking about that. it's a mere it may be a mere perception, but he is the mankind. He is only a man. He can't be avatar. Avatar, who is avatar? The main characteristic is of the avatar has been described in the Srimad Bhagavad Gita. Janma karma chame dibbam. Avatars, birth, and activities, and finally his passing away is all divine. You see, the birth of Lord Jesus. Lord Jesus was born in a desert, in a horse stable. So there he was born there, and some magi, some people are called magi. There was a special star in the sky, and they were following the sky, following the star. The star came where the Polaris baby was born, and those magi came and worshipped the child with some incense, gukul, candles, etc. And this baby was grown up and became someone like cow herder or ram and sheep, a cowboy or sheep grazing met the sheep grazing in the field, and finally a shepherd. When he got his superior feeling, his divine feeling, he had some disciples. One of them was Judas Iscariot, who helped him his assassination. However, he was crucified, but he could have an escape from that crucifixion, and finally, through Central Asia, he fled and came to India, it is believed. And if you go to Kashmir, you will see that there is a Christian village, and there is a burial, there is a grave which they protect very earnestly. So it is not known as to how finally Jesus God disappeared. Well, earlier you said that it's impossible for an avatar and to... if you see the birth of Lord Krishna, he was born in a jail where his parents were in chains, bound in chain, and he was born before the scheduled time. And when there was an abnormal sleep came on the eyes of the watchmen, and all the chains were opened, gates were opened, and one jackal led the way of Vasudeva, his father, to the Nandagopta, crossing the river Jamuna, where the child
Krishna was getting up day by day, and where he has at every state, he was the fear of he had the there was the fear of his death. Some man-eater named Putana, some hunters, some demons, all were sent to kill him. However, he got up, and once he himself uh, killed the uh, King Kongso in Mathura. So, and finally, he he struggled all through his life for the establishment of justice, and religion. So he had a prolonged struggle, and finally he was killed by an arrow of a hunter named Jora. But where was his dead body? It is presumed that he got tetanus, developed tetanus, etc. But where is the dead body? Dead body could not be traced because neither the hunter Jora nor Lord Krishna was ever discovered, since they were all Ascended. all went to the heaven or Vaikuntha, as it is learned from the book. So these are the features of avatars. If you come to more and more modern times, there was in Varanasi, there was Kabir Das. Kabir Das's birth is quite unknown, still in the dark. It is believed that he was nourished by some weaver, some Jola, and finally, when Kabir Das ji died, the Hindu disciples as well as the Muslim disciples all claimed that we are Hindu, we shall take him to the funeral pyre, and we shall burn his body. Body is perishable, we shall burn him. While the Muslim disciples, they claimed no, since he is our preceptor, it is our duty and responsibility to take him to the burial ground, to bury him under the soil. So all they quarreled over this issue, and they went to the judge. The judge decided that, okay, you cut the body in two equal parts. Hindu disciples take it and burn it, while the Muslim disciples take another half to the burial. So all they went back to Kabir Dasji's corpse, dead body, where it was covered by a cloth. When the cloth was uncovered, it was found that there was heaps of flowers, and half of those were taken by the Hindus, and half of those flowers were taken by the Muslims to bury under the soil. So it is also divine. This is also divine. So if we study the lives of the avatars, Janma Karma Chame Dipam, their life, their birth to death, their journey from birth to death, all were divine. Very curious. So they are, but regarding Hitler, he was not so. Adolf Hitler was born in Germany. He was born in Austria, not Germany. He was a very good patriot. And he was probably born on Austria, then Austria. Yes, then Austria, you are right. So he wasn't a German. I am old, too old. However,
Hitler or Napoleon, all they can never be considered as avatar. Well, I it's think- said that the Avatar is stated to bring moral law to its people and lead all of its people onto a path of righteousness. কি তখন কিছু ভুললি? হ্যাঁ And if you বলছি look at the state of the Weimar Republic in Germany, you can see that there is an extreme decay of morals and degeneracy. Ram, Even children Lord being. Rama, Lord Rama and Lord Krishna. Lord, you see Lord Rama. sir Jitu, he is saying that avatars always try to bring his people into the path of righteousness and dharma. That's what he's saying. And do you have any other questions about that? প্রশ্নটা তুমি আমাকে একটু বুঝিয়ে বল, উনি কি বলছেন বাংলায় বলতো। হ্যাঁ বলছি এক কথা। Do you have any question? Please clarify a little bit more. Well, I didn't understand your question completely. well, my question was: is it possible for? Do you think it's possible for Vishnu or some kind of avatar being to manifest itself before the end of the Kali Yuga? Do you think that it must be at the very end? Okay, I am asking that. যেটু উনি Sound- জিজ্ঞাসা করছেন, Can't you make the sound louder? আমি দেখছি দাঁড়াও এক সেকেন্ড। হ্যাঁ আমি এর হ্যাঁ সঙ্গে মাইক কোনো ear লাগানো যায়? হ্যাঁ আমি একটা উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে যেরকম মানে দ্রাপর যুগের শেষে হচ্ছে কি তোমার মানে কৃষ্ণ অবতার এসেছিলেন বা সত্য যুগে যেরকম রাম এসেছিলেন, সেরকম কলিযুগের শেষেও কি এরকম ভাবে কল্কি অবতারের মতো কোনো অবতারের মানে মানব রূপে কোনো অবতারের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এইটাই উনি জিজ্ঞাসা করছেন। It is not yet certain that some living, some a man alive will appear. It is not yet certain, not certain as yet. There is no such auspicious sign as yet. As yet, there is no such auspicious sign. We can. There is sometime kind of writing in the Vishnu Puran probably about the Kalki avatar. He will born in some village on Samvala. At least I have read something about that in the internet. I have not read that in the book at least now. Do you think Is it's a it- coincidence that in the Bible, or more specifically in the book of Revelations, that the horseman which is described carries a sword and is also on a white horse, as well as the Kalki avatar? Do you think that these two things are perhaps the same? He is saying that যেটু উনি বলছেন যে বাইবেলের যে রেভেলেশনস পার্টটা রয়েছে, আমি যদি ঠিক শুনে থাকি, তাহলে ওই পার্টের মধ্যেও এরকমই একটা মানে সাদা ঘোড়ায় চড়ে হাতে তলোয়ার নিয়ে একজনের উল্লেখ রয়েছে, যেটা কল্কি অবতারের সাথে মিলে যাচ্ছে। তো এই দুটো জিনিসই কি এক? হ্যাঁ, obvious. It is certain that Kalki avatar is the symbol of speed, and we have the advent of computer is epoch making, and the discovery of and the invention of internet. অ্যাকচুয়ালি উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে এরকম কোনো হিউম্যান ফিগারাইন দেখা যাবে কিনা যেটা বাইবেল এবং মানে বাইবেলেও আছে এবং এই যে বিষ্ণু পুরাণে কল্কি অবতারের যে ছবি পাওয়া যায়, যে দুটো মিলে যাচ্ছে, এটা কি একই রকম মানে যিনি একই জন? হ্যাঁ, এরকম একটা পসিবিলিটিস আছে, দেয়ার ইজ পসিবিলিটিস, বাট দ্যাট ইজ দ্য পসিবিলিটি ইজ পসিবিলিটি, নট সার্টেনটি. Possibility is always probability, but not certainty. Which is the fact. I don't believe in coincidences, and I think that since you're a man of spiritual, obviously intelligence, great intelligence and wisdom, I just don't believe in this coincidence personally.
Okay, but actually, the avatar thing is not that certain what he is saying. Whenever there was end of a juk, there appeared one avatar, and we can see as Krishna, Ram, Jesus, and some more like in Kali Yuga already there are some avatars as such as what he has already mentioned. Chaitanya. Kabir Das ji, he was also an avatar. He is thought an avatar as he has not any defined death or birth, as described by the Bhagavad Gita sloka, and also Chaitanya Mahaprabhu, who also doesn't have any defined birth or death, but he is also considered an avatar of Sri Vishnu widely. He was born in India also, and it is very much recent and not that much old as Sri Krishna. Sri Krishna is thought about sometimes 5,000 years ago or something like that. And when was Sri Chaitanya born? Jitu? Jitu? Sri হ্যাঁ, Chaitanya জন্মটা শ্রীচৈতন্য কত শ্রীচৈতন্য খুব বেশি দিন আগের নয়, তবে শ্রীচৈতন্যের ঠাকুরদাদা এবং শ্রীচৈতন্য গ্র্যান্ডফাদার লিভড ইন বিহার. The Mishra family came from Bihar and was settled in Navadvip. So actually উনি ওনার অন্তর্ধান রহস্যটা এখনো জানা যায়নি, তবে এটা ঠিক যে এখানে এই যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের দলেরা ওনার মৃত্যু ভয় ছিল, যার জন্য উনি নীলাচলে পালিয়ে গেছিলেন. He was যেটা fled ইংলিশে to, বলো নাহলে উনি বুঝতে পারবেন না. yes, he was fled to Nilachal because he wrote one stanza, and handed over to one of his followers who read it. It indicates that he fled there. He was planned to be killed by the followers of Krishnananda Agambagis, who introduced worship of goddess Kali, and he was a tantric. So Mahaprabhu's doctrine of love, love and other divine fraternity, etc. All had their interest. They were all began to carry out business with this sense of devotion of people exploiting the devotion. But Mahaprabhu's doctrine was so high that they could neither follow it nor practice it, but develop a very bad entity, very bad enmity, an enmity towards Mahaprabhu, which compelled Mahaprabhu to leave Navadvip and go away to Odisha. This is the fact. History tells like this. And there he finally got disappeared, and it is apprehended that he was killed by some assassinators. He was rather assassinated, it is believed. However, we are awaiting Kalki avatar. With the appearance of Kalki avatar, the Kali Yuga will end. It is thought that the advent of Kalki avatar will declare the end of Kali Yuga and the beginning of Satya Yuga again. Okay. Any other questions? Hello. Are Hello. you yes. Yes. Sir, any question? Are you familiar with the term "the dark night of the soul"? Actually, we are not probably. No. You will generally?
He is asking that are you familiar with the term dark night or soul? Dark night or soul something. Are you asking about soul? S-O-U-L soul. Yes, the dark night of the soul, the lowest point of a man's existence. Dark night of the soul. Probably dark night of the soul. He's telling about the terminology. Dark night of the soul. Soul is soul. Soul is supreme and eternal consciousness. It has no side of darkness or brightness, etc. Soul is soul. Well, the term is a metaphor. It's more of the deepest struggle a man can be in, or I guess it's not really supposed to be an adjective. It's more supposed to represent the emotional state that someone's in, instead of the Actually, we actual. are not familiar with this terminology. Probably we have the same thing in our terminology. We know about that. But if you want to know about soul or what we call the Atma, we can tell you about that. কি বলছেন উনি? আরে It কি is বলছেন উনি? he's saying the dark night of the soul is the lowest state of consciousness of a human being or some kind of consciousness or thing. এটা হতে যেটু পারে যে এটা হতে পারে ডার্ক সোল বলতে উনি খুব মানে যে সোলের মানে কোনো ধারণা নেই কিছু মানে দেয়ার দি সোল ইজ কভার্ড বাই সাম superstition like or something like that, having no sense of soul but a a cover of a cover it is crowned with some wrong belief, sinful belief, or some bad activities, sense of bad activities, bad sense of lust, anger, or some utterly dishonest means, etc. Those may be darkened soul, may be called darkened soul. But soul is soul. If the soul is covered with some bad sense or etc. In that case, the such souls are unconscious. Soul is conscious, eternal consciousness. The supreme truth is soul. But when it is the soul is coated by enormous ugly belief, wrong belief, bad superstition, etc. It may be called a dark soul. Soul should not be called dark. Soul is soul. Well, it's more referring to a dark period of time, not necessarily the soul itself. It's a dark moment in which the soul exists, not necessarily that the soul is dark. Anyone can go through it. Okay, but actually, if you use the terminology soul, then in our wisdom or in our scriptures, the soul has a different definition. And if you want to put some, if you want us to put some light on that matter, cast some light on the matter, যেটু উনি একটু আত্মার ব্যাপারে কিছু জানতে চাইছেন, তুমি ওনাকে ওই ব্যাপারটা একটু বলে দাও, যোগ এবং আত্মা এই জায়গাটা একটু ইংলিশে তুমি ওনাকে বলে দাও। Atman is the subject of Srimad Bhagavad Gita, Vedanta, Veda, and everything. Srimad Bhagavatam, everything has been composed. Every scripture deals with the soul, existence of soul. This soul is visible, and if you read Bhagavad Gita in the second chapter, there is written in Sanskrit, Ashcharyavat pashyati kastidenam, Ashcharyavat vadati tathaiva channa, Ashcharyavat cha enam anna sinoti, Srutva api enam vedana chaiva kashchit. This means some people
who see it, they get astonished. Ascharyavat pashyati kaschit. And the others, surprised, others who got surprised, they begin to discuss or describe to others. The others listen to it and get charmed, get overwhelmed. But by listening, they can never understand the soul. It is called in Vedanta terminology, it is called Atman. Atman means the soul, Atma. যেটা তুমি যদি একটু মানে আমাদের স্পিরিচুয়ালিটির যে কনসেপ্টটা রয়েছে, যেটা তুমি আমাকে বলে এসছো বা এরকম কিছু ওভারঅল একটা, সেটা একটু ওনাকে বলো তাহলে। কি কনসেপ্ট অফ সোল? না, কনসেপ্ট অফ সোল না, মানে আমি বলছি যে ওভারঅল যে আমাদের কনসেপ্টটা, মানে ধরো আত্মাই অবিনশ্বর এইটা, বা আমাদের সেই আত্মা থেকে কি করে যোগের কাজ, পর আত্মা কি, তো তুমি যদি মানে কনসেপ্টটা বলো। If you go through the book Life Divine, composed by Sri Aurobindo, he has divided our, he has described soul. To some people, some ascetics, soul is consciousness. To better ones, soul is super consciousness. To the best ascetics, best aspirators, soul is the supra consciousness. That is the top. Ever who have attained the sense of soul so long, it is the supreme consciousness, supreme truth being discarded from the Paramatman, the supreme, which is ever existing, everlasting. It has no root. It is ever existing and will exist forever. When this earth was not in existence, and when the earth will be no more in existence, the Paramatman and Atman will remain forever. Thank you. Okay, sir. If you have any more questions, you can ask us. Well, I am confused. I often hear the saying, "We are all one and one is all," but I can't bring myself to believe that. I see ever and everywhere the division of all forms of life, from the smallest to the greatest creatures. Why is it that I hear this saying that everyone wants to say, "Oh, we're all one," when it's not true? There's rich, there's poor, there's weak, there's strong, there's even caste systems. If I come up and piss on your food, lap it up, we're all one. Am I right? যেটু তুমি শুনলে আমি বলবো কি আর তোমাকে? কি বলছেন উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে আমাদের মানে একটা সেইং আছে যে উই আর অল ওয়ান, আমরা সবাই এক, কিন্তু আমরা পৃথিবীতে আমরা সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে বড় ছোট, ধনী গরিব, রিচ পুয়ার এরকম রয়েছে, লাইফ ফর্মস এর বিভিন্ন রকমের ডিভিশন রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের এই কনসেপ্টটা কেন যে আমরা সবাই এক, এই কথাটা আমরা বলছি কি করে এবং এটার ভ্যালিডিটি কি? That's very true, that we are all one, but as our wills and desires etc. are different, here we have got divided and separate. But it is our de facto existence is that we are one and all. Suppose you are standing there and you are thinking that you are at the center. I am sitting here
I am thinking that I am at the center. Mr. Roy, Sayantan Roy is sitting there in his studio, and he might have to be thinking that he is at the center. In fact, we all are at the center, and we all are the same, but that existence of unity, a unified existence, is hitherto unknown to us by a glass spectacle of colorful spectacle, which it is made of illusion, some more illusion and delusion. So we are unable to see the reality that we are all in one. When we all will be emancipated to reach the Paramatman, to reach the Supreme, there will be seen that yes, we are all in one. We are one. All are one in the same existence. So long we are wearing the glass of infatuation, we are being illusioned, and we do consider that we all are different, like separate islands. Even if the islands are different, they are joined under the sea, under the water, to the mainland. Hope I could clarify. I don't know. যেহেতু তোমার পারমিশন নিয়ে আমি কিছু একটু বলবো হ্যাঁ, ওনাকে, তোমার পারমিশন নিয়ে আমি কি ওনাকে একটু কিছু বলবো? নিশ্চয়ই, well, certainly. Actually, if you think about that, you have to in your materialistic sense or our materialistic sense, in which world we are already being, it is not that easy to understand that statement at all. You can feel the statement, you can accept the statement, but to know or to understand the statement, you have to go in practicals. The practical is in yoga. আমার জেঠুই বলেছেন যেরকম, he has already said, not only yoga, there may be different ways, but if you can think it attentively with a calm and equilibrium, calm and tranquility, calmness and tranquility, if you begin to think it over again and again, you will come to the conclusion, by dint of your own perseverance, that we are all in one. You had told me of once dimensional thing of a whale and frog in there. He cannot know the outer world what he is. Actually, we are already in such a well and confined in such boundaries that we cannot understand what the outer world or outer environment is actually. If you stand in a two-dimensional land, you cannot feel or experience or think of a third dimension. And if you are already in a third dimension, you cannot think of any another dimension. Actually talking, all the things we are seeing around ourselves, according to this theory, is illusion. But all these things which you are talking about, the things we are materialistic things we are thinking are illusion, is impractical to us if we think in our view. But when we practice some yoga and get into the practical, we can understand that more and more. যেটু ঠিক বললাম না? ব্যাপারটা হচ্ছে যে অত যোগাও শুধু নিজের উইল, ইংলিশে বলো, keen desire to know the Supreme, your keen desire to know the Supreme, from where we have come, from where we have come here, just to fulfill our desire, just to fulfill our wills and fancy, etc., whatever may be called, that to fulfill. And after
till the desire exists, we cannot have the final emancipation. If the final emancipation comes, we will be added together, added to the Paramatman. Now we are to know the soul and the supreme soul, Atman and Paramatman, by dint of meditation. And when the meditation got too dense, then it is something like samadhi, or samadhi, it is called in English meditation and trance. There may happen, maybe there may be trance, and trance is the stage. One, there are so many kinds of trance that samprajnata samadhi, asamprajnata samadhi, savikalpa samadhi, nirvikalpa samadhi. There are so many kinds of trance, and going through trance, you will realize all what we say. Perhaps I tried to make you understand, but I am unable to speak well, and I am partially deaf. I am really deaf, and I can't follow you. I think you can follow me. Do you follow? Okay. Any more questions, or if you need more clarification? Nope, that's it. I just want to have a closing statement. This has been Johnny Rebel, and I just want to say, kill niggas. উনি চলে গেলেন মনে হয়। কিছু বলে গেলেন যাওয়ার সময়, না? কিছু একটা বললেন, বুঝতে পারলাম না। আমার কম্পিউটার স্পিকার গুলো এদিকে এনে রাখতে হবে, কাছাকাছি, কানে না শুনলে বড় মুশকিল। যাও, ভদ্রলোকের নাম টাম কি জানি না। ঠিক আছে, কি গুড ওল্ড জনি রেবেল এরকম একটা কিছু নাম। যাই হোক, ঠিক আছে। তাহলে নেক্সট কোশ্চেন কিছু ছিল? হ্যাঁ, যাই নেক্সট কোশ্চেন আবার। কামনা অনন্ত এসব বললাম। নেক্সট কোশ্চেন কিছু আছে? হ্যাঁ, ভগবান যে শ্রীমদ ভগবত গীতার বর্ণনা করলেন তা যুদ্ধের সময় কেন? না, তার আগে যে কোশ্চেনটা করেছিলেন যে কামনা রেখে ঈশ্বর ভজনা হয় নাকি? ও না, আমি ভুলেই গেছি এখন। হ্যাঁ, মনের ভেতর কামনা বাসনা চেপে রেখে ঈশ্বর সাধনা করলে কি ঈশ্বর লাভ হবে? ঈশ্বর লাভ তো দূরের কথা, তার নিজের মঙ্গল হবে না, কিছুই হবে না। ওই কামনা বাসনাই তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে যাবে। কামনা বাসনাই তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে যাবে। তার ঈশ্বর লাভ তো দূরের কথা, মানে ভালো কিছু হয় না। ওই কামনা বাসনাটাই তার মাথায় ঘোরে, আর ওই নিয়ে টেনশন করে করে ঘুরে বেড়ায়। এক ভদ্রলোক ছিলেন, তার প্রমোশন পাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। তার জন্য তিনি ওপরওয়ালার বাড়িতে গিয়ে খাটাখাটি, থালা বাসন মেজে দেওয়া, এ করা সে করা, কিন্তু সে লোকটা তাকে দিয়ে খাটিয়ে টাটিয়ে নিয়ে ট্রান্সফার হয়ে চলে গেল, পাত্তাই দিল না। যখন প্রমোশনের টাইম এলো, সে তার কিছু হয়নি। সেই বলছি যে ওই সমস্ত ভাবতে নেই, ঈশ্বর যখন দেবেন দেবেন, কোনো ব্যাপার নেই। ঠিক, তারপরে নেক্সট কোশ্চেন। হ্যাঁ, তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে, ভগবান যে শ্রীমদ ভগবত গীতায় বর্ণনা করলেন তা যুদ্ধের সময় কেন? ভগবান কি, প্রশ্নটা কি? ভগবান যে শ্রীমদ ভগবত গীতার বর্ণনা করলেন তা যুদ্ধের সময় কেন? হ্যাঁ, যে যুদ্ধ ধর্ম সংস্থাপনা করার ব্যাপার আছে, যে
অধর্মের যদি জয় হয় তাহলে সমগ্র জগৎ থেকে ধর্ম বিলুপ্ত হবে এবং অধর্মই প্রতিষ্ঠা হবে। সেই জন্য ভগবান এই ধর্মযুদ্ধ, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, মানে যে যুদ্ধের মতো যে গুরুতর কাজ করলেও, যে যুদ্ধের মতো গুরুতর কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের কল্যাণ করা যেতে পারে, আর এই যুদ্ধ আসলে এর দুটো অর্থ আছে, দুটো সাইড আছে। যৌগিক অর্থে এটা একটা সাধন সমর, এটা হচ্ছে নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। এটা হচ্ছে নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই, যে আমার কোনো কামনা বাসনার কাছে আমি সারেন্ডার হব না, বরং কামনা বাসনাই আমার কাছে পরাভূত হবে, হয়ে আমার অগ্রগতির পথ পরিষ্কার হবে, যা আটকাতে পারবে না। হ্যাঁ, তো তাৎপর্য হচ্ছে যে সাধনা কোনো পরিস্থিতির অপেক্ষা রাখে না। সে অনুকূল নাও হতে পারে, পরিস্থিতি প্রতিকূল হতে পারে। হ্যাঁ, সকল পরিস্থিতিতেই সেটা করা যায়। হ্যাঁ, কেননা পরমাত্মা সকল অবস্থাতেই একভাবে বিদ্যমান থাকেন। তো এই যুদ্ধ হচ্ছে যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমিদৃশম। তাহলে সুখী মানে সৌভাগ্যশালী, ক্ষত্রিয় মানে যোদ্ধা, যে লড়াই করতে গিয়ে, হ্যাঁ আমার নিদ্রা আসছে, ঘুম আসছে, নিদ্রাকে জয় করে দিলাম, নিদ্রাকে আমি জয় করলাম। যা কিছু প্রতিকূলতা আসবে, মায়া মোহ, সমস্ত কিছু দূর করলাম। কাউকে না, আমার সারাদিন খাটলাম, খেটে পিটে সব সংসারের চাহিদা, কর্মক্ষেত্রের চাহিদা সমস্ত মিটিয়ে যখন সময় পেলাম, তখন আর আমি কাউকে চিনি না, তখন দরজা আটকে দিয়ে বসে গেলাম। এটা একটা বিরাট যুদ্ধ। সারাদিন খাটাখাটনির পরে রাত্রিবেলা নিদ্রা দেবীর কাছে পরাভূত না হয়ে সেখানে বসে থেকে মেরুদণ্ড সোজা করে, হ্যাঁ, ক্লান্তি আস্তে আস্তে প্রথম দিকে আসে, পরে ক্লান্তিকে জয় করা যায়। যে সেই যে লড়াই, এই লড়াইতে, এই লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন ভগবান গীতার কথাগুলো, আত্মতত্ত্বের উন্মোচন করেছেন ওই ওই যুদ্ধক্ষেত্রে। কেননা পরমাত্মা সকল অবস্থাতেই এককভাবে বিদ্যমান, তিনি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে থাকেন না। অতএব সমস্ত পরিস্থিতিতেই তাকে পাওয়া যেতে পারে, প্রোভাইডেড তার জন্য যে সংগ্রাম, সব অবস্টাকলকে পার হয়ে, তারপর সমস্ত রকম হার্ডলস পার হওয়ার জন্য যে লড়াই, সেটাই এখানে যুদ্ধ। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইফ এনি। হ্যাঁ, তারপরে প্রশ্নে যাচ্ছি। গীতার মতকে বা গীতার অর্থকে সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত কেন বলা হয়? সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত এই জন্যেই যে যে ভগবান যে কথা বলছেন, ভগবান জীবনের কথা বলছেন, এ কোনো মুনি ঋষির সিদ্ধান্ত নয়। একটা নির্দিষ্ট, আমরা যেমন বলি দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ, হ্যাঁ অমুক কিছু, কিছু না। ভগবান বলছেন সমস্ত ঋষি মহর্ষি সবকিছুরও আদি আমি। গীতার 10ম অধ্যায়ের 2য় শ্লোকে বোধহয় বলা হচ্ছে, অহম আদি হি দেবানাং মহর্ষিনাং চ সর্বসৎ। সেই জন্যে আদি দেব, পরমাত্মা আদি দেব, দেবতারাও তারই অধীন, তারই সৃষ্টি। তুমি দেবতা লাভ করতে পারো, কিন্তু তিনি মহাদেব। তুমি ঋষি হতে পারো, মহাঋষি মহর্ষি হতে পারো, কিন্তু তার উপরে হচ্ছেন তিনি। অতএব তার সিদ্ধান্তই ওয়ার্থ মেনশনিং। হ্যাঁ, অন্য অন্য যাদের আমরা দার্শনিক মনে করি বা ফিলোসফার বা সমাজ সংস্কারক যেভাবেই বলি, তাদের সিদ্ধান্ত নয়, তাদের ওগুলো ডিসিশন নয়, তাদের ওগুলো হচ্ছে তাদের মত। ইট ইজ দেয়ার ওপিনিয়ন। চৈতন্যদেবের ওটা মত, সিদ্ধান্ত নয়।
হ্যাঁ, যে যার মত প্রকাশ করেছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস সেটা তার মত, হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ব্যাখ্যা করেছেন, ঠিক আছে, করেছেন। যুগে যুগে আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতী এসেছেন, তার লেখা সত্যার্থ প্রকাশ, ঠিকই বলেছেন, কিন্তু সেগুলো মত। আর সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঈশ্বরের দেওয়া সিদ্ধান্ত। কিভাবে আসে সিদ্ধান্ত? যারা ভালো মানুষ, যারা পার্মানেন্টকে খুঁজে বেড়ান, স্থায়িত্বকে খুঁজে বেড়ান, যারা টেম্পোরারি ট্রানজিটারিতে থাকেন না, তারা সেটা নিজের ভেতরে উপলব্ধি করেন। যেটা উপলব্ধি করেন সেটাই সিদ্ধান্ত। আর অন্যগুলো মতামত না, ওপিনিয়ন্স। এই জন্যই গীতার সিদ্ধান্ত হচ্ছে আদি দেবতার সিদ্ধান্ত, সেই জন্যই সেটাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়েছে। নেক্সট। হ্যাঁ, তারপরে প্রশ্নে যাচ্ছি। অর্জুন তো ভগবানের 3 রকম মূর্তি দর্শন করেছেন। বিশ্বরূপ মূর্তিও দর্শন করেছেন, চতুর্ভুজ আর দ্বিভুজ এই 2 রূপও দর্শন করেছেন। তারপরেও অর্জুনের মোহভঙ্গ হলো না কেন? কেন তা ভঙ্গ করতে গীতার অষ্টদশ অধ্যায় অবধি যেতে হলো? কি আরেকবার রিপিট? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। অর্জুন তো ভগবানের 3 রকম মূর্তি দর্শন করেছেন। তিনি বিশ্বরূপও দর্শন করেছেন, চতুর্ভুজ রূপও দর্শন করেছেন, আবার দ্বিভুজ রূপ কৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। তারপরেও অর্জুনের মোহভঙ্গ হলো না কেন? কেন তা ভঙ্গ হতে গীতার অষ্টদশ অধ্যায় অবধি যেতে হলো? ঠিক আছে জিটু? হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর রিপিট করে দেখি। হ্যাঁ, যে অর্জুন তো ভগবানের 3 রকম মূর্তি দর্শন করেছেন। তিনি তার বিশ্বরূপ দর্শনও করেছেন, চতুর্ভুজ রূপও দর্শন করেছেন, আবার দ্বিভুজ রূপী কৃষ্ণকেও দর্শন করেছেন। তারপরেও অর্জুনের কেন মোহভঙ্গ হলো না? কেন গীতাকে অষ্টদশ অধ্যায় অবধি টেনে নিয়ে যেতে হলো? তার কারণ হচ্ছে যে সমস্ত মোহ হচ্ছে এমন একটা রোগ বা এমন একটা অবস্থা, যে প্রথমে গীতার 2য় অধ্যায় উনি বলে ফেললেন যে আমি কিছু বুঝি না। হ্যাঁ, তুমি শিষ্যস্তে অহং সাধিমাম কার্পণ্য দোষ অপহত স্বভাব পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম সম্মূঢ় চেতা যশ্রেয় সদ নিশ্চিতং পুহিতন্মে শিষ্যস্তে অহং সাধিমাম ত্বং। আমি তোমার শিষ্য শরণাগত, তুমি আমাকে সাধি নিজের শাসনাধীনে আনো। হ্যাঁ, আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, কৃপণতা, কার্পণ্য দোষের জন্য আমার স্বভাব অপহত হয়ে গেছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, হ্যাঁ, যোগ সম্পূর্ণ চেতা তুমি বলো, যোগেশ্বর তুমি আমাকে বলো, শাসন করো। এতদূর সারেন্ডার করলেন। তা সত্ত্বেও তার মোহ যতক্ষণ টিকে যাচ্ছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে বললেন যে তোমাকে সবই বললাম, যথা ইচ্ছসি তথা তুমি, এবার তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই করো। বললেন তো? বলে তখন উনি মোহ তো দূর হয়েছিল, না হলে বললেন কারণ নষ্ট মোহ স্মৃতির লব্ধা তৎপ্রসাদাৎ মায়া অচ্যুত, তৎপ্রসাদাৎ মায়া অচ্যুত। হ্যাঁ, অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্ভবত 44 সংখ্যক শ্লোক হতে পারে। সেই জন্যে দর্শন লাভের পর মোহ দূর হবেই। এবং উনি প্রথমে বিশ্বরূপ দর্শন 11 অধ্যায় থেকে ভয় পেয়ে গেলেন, ঘাবড়ে গেলেন। বললো তোমার সেই নিত্যম দর্শনাকাঙ্ক্ষী, তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ,
শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী দাও। তারপরে বললেন দৃষ্টেতং মানুষং রূপম, তুমি সহজ হও, আরো সাধারণ মানুষের রূপ দেখাও। তারপর আবার পুনরায় স্বরূপে সেই সারথীর রূপে ফিরে এলেন। হ্যাঁ, এই তিনটে দর্শন হয়েছিল, হয়ে মোহ তো দূর হয়েছিল, কিন্তু অনেকটা বেশি আরো ভগবানকে বলতে হয়েছিল। দূর যদি না হবে তাহলে তো মোহ দূর হওয়ার জন্য এই যে এত দর্শন, শ্রবণ দর্শন, এগুলোকেও উনি কারণ মনে করেননি। উনি বুঝেছেন যে ওনার কৃপাতেই দূর হবে। তৎপ্রসাদাৎ মনস্তমোহ স্মৃতির লব্ধা তৎপ্রসাদাৎ মায়া। এত দর্শন চোখে দেখিয়ে দেওয়া হলো, দেখো আমি এদের মেরে রেখেছি, তুমি নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচী, তাতেও মোহ দূর হচ্ছে না। সমস্তটা পার করে যখন তৎপ্রসাদা, তোমার প্রসাদে, তুমি চাইলে বলে মোহ দূর হলো। মোহ দূর হয়েছিল সে সত্যি। সুতরাং আমরা যতই সাক্ষী প্রমাণ ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে এই প্রুফ করা হোক, যাই করি, তার সেই কৃপা ছাড়া সেই মোহ মায়া দূর হওয়ার নয়, তাই না? ভগবান বলছেন মোহ মায়া দূর হওয়া। সেই জন্য এই তার কৃপা ছাড়া, তার কৃপাতে হয়েছিল তৎপ্রসাদ অনুদাত মায়া, শেষ অব্দি ওইসব করিয়ে কিছু হয়নি। শেষ অব্দি তার কৃপা লাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন এবং তার মোহ দূর হয়ে গিয়েছিল। ঠিক, নেক্সট কোয়েশ্চেন। যেহেতু আর কোনো প্রশ্ন নেই, আজকের মতো কমপ্লিট তো? নো মোর কোয়েশ্চেন? না, আর কোনো প্রশ্ন নেই, আর কোনো প্রশ্ন নেই। Then this session is over. এই সত্রের এখানে বিরাম। সকলকে নমস্কার, শ্রোতা বক্তা সকলকে, সঞ্চালক সকলকে নমস্কার জানিয়ে এই এপিসোডের এখানে বিরাম। হরিরাম।